আসসালামু আলাইকুম। জুমার্সের পক্ষ থেকে স্বাগতম। আজকে আমরা পড়ব রেডিয়াস এবং আলনা। This is the right-sided radius. The narrow disc-shaped head is directed upwards. The interosseous border is sharp and directed medially. The styloid process at the lower end lies laterally. The posterior surface is marked by dorsal tubercle of Lister, and the convexity of the shaft is directed laterally and concavity of the shaft is directed anteriorly. Radius একটা typical long bone. তো typical long bone এর ফিচারগুলো কি কি? It lies vertically. It has one primary ossific center and at least two secondary ossific center. It has two epiphyseal plate and it is intracartilaginous. It has intracartilaginous ossification. এখন প্রেজেন্টিং পার্টসগুলো বলবো। It has upper end, lower end, and intervening shaft. The upper end. The upper end consists of head, neck, and radial tuberosity. The head is disc-shaped and it is concave. It articulates with the capitulum of the humerus to form humeroradial part of the elbow joint. And it articulates with the radial notch of the ulna. Radial notch of the ulna and rest of the peripheral margin articulates, provides attachment to annular ligament, and thus it forms the superior radioulnar joint. It is a pivot variety of synovial joint. Then there is a constricted neck below the head. It provides attachment to the lower part of annular ligament, and its medial surface provides attachment to the quadrate ligament. Below the neck, there is radial tuberosity. The radial tuberosity has posterior rough part and anterior smooth part. The posterior rough part receives insertion of the biceps brachii, and the anterior smooth part is separated from the tendon of the biceps brachii by a bursa. And lower part of the radial tuberosity provides attachment to the oblique cord. Then we have the shaft. The shaft has three borders, three surfaces. This is the anterior border, this is the medial or interosseous border, and this is the posterior border. Now the anterior border. It extends from the lower part of the radial tuberosity. It extends downwards and laterally. Its upper part is oblique and lower part is vertical. The upper part provides attachment to flexor digitorum superficialis, and the lower vertical part provides attachment to lateral part of extensor retinaculum. It extends and it becomes continuous as the anterior margin of the styloid process. Then we have the interosseous border, or it can be said the medial border. Interosseous border extends from the lower part of radial tuberosity, and it extends downwards and becomes continuous with the posterior margin of the triangular area of the medial surface of the lower part of the bone. And it provides attachment to the interosseous membrane. টিচাররা প্রায় প্রশ্ন করে যে ইন্টারোসিয়াস যে মেমব্রেনটা, যেটা আলনার ইন্টারোসিয়াস বর্ডারের সাথে অ্যাটাচ থাকে, এটা কি পুরোটা বর্ডার জুড়ে অ্যাটাচ থাকে? উত্তর হচ্ছে না, এটার আপার পার্টটা ডেফিসিট থাকে। এখানে আমরা বলেছিলাম যে রেডিয়াল টিউবেরসিটির নিচেই থাকবে অবলিক কর্ড, অ্যান্ড অবলিক কর্ডের নিচের স্পেসটা থাকবে ফাঁকা, তার একটু পরে শুরু হবে ইন্টারোসিয়াস মেমব্রেন। আর এই যে অবলিক কর্ড অ্যান্ড ইন্টারোসিয়াস মেমব্রেন, এই দুইটার মাঝখান দিয়ে পস্টেরিয়র ইন্টারোসিয়াস ভেসেলস ট্রান্সমিট করবে, কিন্তু এখান দিয়ে কোনো নার্ভ পাস করবে না, তাই ভুলেও নার্ভ বলা যাবে না, বলতে হবে এই গ্যাপ দিয়ে posterior interosseous vessels pass করে. And then posterior border. Posterior border is prominent only in the middle third, but it is blunt in the upper and lower part. It has three surfaces: anterior surface, lateral surface, and posterior surface. The anterior surface intervenes between the anterior border and the interosseous border. The lateral surface intervenes between the anterior border and the posterior border. And the posterior surface intervenes between the interosseous border and the posterior border. Anterior surface. Anterior surface একটা নিউট্রিয়েন্ট ফোরামিনা দেখা যায় মিডল অফ দ্য শ্যাফটের একটু উপরে, and
এই যে নিউট্রিয়েন্ট ফোরামিনাটা, এটার ডিরেকশন উপরের দিকে। নিউট্রিয়েন্ট ফোরামিনার ডিরেকশন যেদিকে থাকবে তার অপোজিট দিকটাই হবে গ্রোয়িং এন্ড। তাহলে রেডিয়াসের ক্ষেত্রে লোয়ার এন্ডটা হবে গ্রোয়িং এন্ড। এখন অ্যাটাচমেন্ট বলবো। অ্যান্টেরিয়র সারফেসের ক্ষেত্রে আপার 2/3 অ্যাটাচমেন্ট থাকবে ফ্লেক্সর পলিসিস লঙ্গাস, অ্যান্ড লোয়ার 1/4 এখানে ইনসার্শন থাকবে প্রোনেটর কোয়াড্রেটাস। দেন ল্যাটারাল সারফেস। ল্যাটারাল সারফেসের ক্ষেত্রে পুরোপুরি ইনসার্শন থাকবে। এখানে আপার 1/3 যে ওয়াইড পার্টটা থাকে সেখানে সুপাইনেটার মাসেলের ইনসার্শন থাকবে, অ্যান্ড তারপর তার নিচেই এখানে মিডল বরাবর একটা সবচেয়ে মোস্ট কনভেক্স পার্ট থাকে, এখানে ইনসার্শন থাকবে প্রোনেটর টেরেস। দেন পস্টেরিয়র সারফেস। পস্টেরিয়র সারফেসটা ইন্টারভেন করছিল ইন্টারোসিয়াস বর্ডার অ্যান্ড পস্টেরিয়র বর্ডারের মাঝখানে। এই পস্টেরিয়র সারফেসে থাকবে অ্যাবডাক্টর পলিসিস লঙ্গাসের অরিজিন। এটা থাকবে মিডল 1/3 অফ দিস সারফেস, এখানে অ্যাবডাক্টর পলিসিস লঙ্গাস, অ্যান্ড এটার নিচেই থাকবে এক্সটেন্সর পলিসিস ব্রেভিসের অরিজিন। তাহলে উপরে থাকবে অ্যাবডাক্টর পলিসিস লঙ্গাস অ্যান্ড নিচে থাকবে এক্সটেন্সর পলিসিস ব্রেভিস। এখানে পুরোপুরি অরিজিন থাকবে অ্যান্ড ল্যাটারাল সারফেসে থাকবে পুরোপুরি ইনসার্শন। দেন lower end. Lower end is expanded and it has 5 surfaces: anterior surface, medial surface, lateral surface, inferior surface, and posterior surface. Firstly, the anterior surface. It presents a thick ridge which provides attachment to the palmar radiocarpal ligament of the wrist joint. Then it has the medial surface. Medial surface presents the ulnar notch. The ulnar notch articulates with the head of ulna and forms the inferior radioulnar joint, which is also a pivot variety of synovial joint. Then এই যে আলনার নচ, এই আলনার নচের লোয়ার মার্জিনে অ্যাটাচমেন্ট থাকবে আর্টিকুলার ডিস্ক অফ ইনফিরিয়র রেডিওআলনার জয়েন্ট। Then this is the lateral surface. Lateral surface extends downwards as styloid process, and lateral surfaceের বেজে থাকবে ব্রেকিওরেডিয়ালিসের অ্যাটাচমেন্ট। বেজ অফ দ্য স্টাইলয়েড প্রসেসে তাহলে থাকে ব্রেকিওরেডিয়ালিসের ইনসার্শন। এদের টিপ, the tip of the styloid process provides attachment to the radial collateral ligament. Then we have two grooves. It has two grooves for the lodgement of abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis. এখানে দুটো গ্রুভ যায়, এই দুটো গ্রুভ দিয়ে ওই দুটো মাসেলের টেন্ডন যাবে। Then we have the posterior surface. Posterior surface has dorsal tubercle of Lister. এটা হচ্ছে dorsal tubercle of Lister which lies lateral to the tendon of extensor pollicis longus. এই গ্রুভটা দিয়ে যাবে extensor pollicis longus. Then dorsal tubercle of Lister, এটার ল্যাটারালি যে গ্রুভটা আছে এখানে দুটো টেন্ডন যাবে, একটা হচ্ছে এক্সটেন্সর কার্পি রেডিয়ালিস লঙ্গাস অ্যান্ড এক্সটেন্সর কার্পি রেডিয়ালিস ব্রেভিস। আর এখানে যে গ্রুভটা ছিল এক্সটেন্সর পলিসিস লঙ্গাসের জন্য, এটার মিডিয়ালি আরো গ্রুভ থাকবে যেখান দিয়ে আরো দুটো মাসেলের টেন্ডন যাবে, ওগুলো হচ্ছে এক্সটেন্সর ডিজিটারাম অ্যান্ড এক্সটেন্সর ইন্ডিসিস। এটা ছিল পস্টেরিয়র সারফেস। দেন ইনফিরিয়র সারফেস। ইনফিরিয়র সারফেসে দুইটা পার্ট দেখা যাচ্ছে। At first the triangular part, and laterally থাকবে triangular part and medially থাকবে quadrangular part. Triangular পার্টে অ্যাটাচমেন্ট থাকবে স্ক্যাফয়েড বোনের। স্ক্যাফয়েড একটা কার্পাল বোন, অ্যান্ড মিডিয়ালি অ্যাটাচমেন্ট থাকবে ল্যাটারাল পার্ট অফ লুনেট বোন। আর্টিকুলেটেড স্কেলেটনটাতে যদি দেখাতে চাই তাহলে এটা হচ্ছে স্ক্যাফয়েড বোন, এটা হচ্ছে লুনেট বোন। তাহলে আমরা বলেছিলাম যে ল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গুলার পার্টে থাকবে স্ক্যাফয়েড বোন অ্যান্ড মিডিয়াল কোয়াড্রাঙ্গুলার পার্টে থাকবে লুনেট বোন। রেডিয়াসের ক্ষেত্রে কিছু ক্লিনিক্যাল প্রায়শই ধরতে দেখা যায়, তার মধ্যে দুটো ফ্র্যাকচার খুবই কমন, সেটা হচ্ছে কোলিস ফ্র্যাকচার অ্যান্ড স্মিথস ফ্র্যাকচার। Colles fracture is the most common fracture of radius. Colles fracture occurs due to fall on outstretched hand. Outstretched hand বলতে এভাবে বোঝায়। আর ওল্ডার পিপলের ক্ষেত্রে অস্টিওপোরোসিসের জন্য কোলিস ফ্র্যাকচার হতে পারে। কোলিস ফ্র্যাকচারটা ইউজুয়ালি হয় লোয়ার এন্ড থেকে 2 সেন্টিমিটার অ্যাবাভ, অ্যান্ড এটার কারণে যে ডিসপ্লেসড সেগমেন্টটা তৈরি হয় সেটার ডিরেকশন হয় আপওয়ার্ড, ব্যাকওয়ার্ডস অ্যান্ড ল্যাটারালি। এটার কারণে একটা ডিফর্মিটি দেখা যায় যেটাকে বলা হয় ডিনার ফোর্ক ডিফর্মিটি। অ্যান্ড কোলিস ফ্র্যাকচারের ঠিক অপোজিটটাই হচ্ছে স্মিথস ফ্র্যাকচার। স্মিথ ফ্র্যাকচার অকার্স ডিউ টু ফল অন দ্য ব্যাক অফ দ্য হ্যান্ড।
কোলিস ফ্র্যাকচার ছিল আউটস্ট্রেচড হ্যান্ডে অ্যান্ড স্মিথস ফ্র্যাকচার ছিল ব্যাক অফ দ্য হ্যান্ড যদি এটার উপর পড়া হয়। অ্যান্ড এটার ক্ষেত্রে যে ডিসপ্লেসড সেগমেন্টটা তৈরি হয় সেটা ডিরেকশন হবে অ্যান্টেরিয়রলি।